Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Hmm? I'll have to mute here. Mute பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கர் அங்க போட்டுட்டு வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் I'll have to do the process. I'm muting here. Amazing job. Well done, Anjana. Well Nice done, video. Well done, well done, Anjana. Anjana. Well done, Anjana. Thank you. Well done, Anjana. Right. So that was a good video, except Anjana, most smart thing is collecting the pictures that we took yesterday, and you have made an edit on that. Thank you. No problem, sir. Yeah. So today is July 23rd, 2021, and we are in the mid of an activity, and that activity is called as gunner attitude. No celebration. So Yes, sir. Yes, sir. You talked about assistant, didn't you? That Sir, half an hour we'll spend for that, sir. they say we will spend. Guru Prasanna and Balaji had been saying we will spend about half an hour for that. சரி, அப்போ இப்படி வாங்க, சேர் இப்படி போடுங்க. I will stand here, camera and you. இல்லாட்டி நான் I'll have to turn back. போய் இப்போ வந்து காணும். ஏன்டா அட ஏன் முன்னாடி வாங்கடா. சென்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை சொல்லணுமாடா? கேமரால பார்த்து லேப்டாப்ல நம்ம தெரியுறோமா? போயிட்டானுங்க அப்படியே சாந்தி ஸ்கூல். மறுபடியும் இங்கேயே வரான் பார். டேய், டேபிள் நகட்டிட்டு அப்படி உட்கார. அப்படி கிட்ட ஒரு வேலையை சொல்றேன். Okay, so what we were having, I mean, in case Purna, Kiran, and Advait had been wondering what we are doing right now, is yesterday we had this cake cutting celebration and all that, and these people, Kalpita was here, Mriduvashni was here in the direct form, and they all wanted a kind of an informal activity, and the informal activity's name is Key Skills and Free Skills. That's what I have named, Key Skills and Free Skills. When I say key skills and free skills, what I actually mean is we will take up every individual and we will speak about the
important, admirable character about that person. And apart from the admirable characters, the person has got some funny interface I used to share. So that's how we started. So the important characters were key skills. For example, if you take Vitashri, for instance, I was explaining only the key skills. I did not say any free skills, which is funny about Vitashri. But if you take Vanilla, I spoke about the key skills of Vanilla and the free skills of Vanilla, the funny corner of Vanilla. And Balaji, it was a combination of everything, right? So Rita Nitish, completely free skills. Okay. So on that note, I think we completed. Who are all the ones we completed? Please, sir. So then we came to Dakshin Siddharth, and then there was a time crunch, and we had to stop, right? So, yes. So as far as Dakshin Siddharth was concerned, his mom was pondering upon putting Dakshin into this class for a long time, and she was not having a proper level of information as to what is going on in this session and all that. So eventually everything happened, and I put on the admission card for Dakshin Siddharth, and he started joining. He started coming for the class from February 17, 2020. The third day, something happens. Okay, so Dakshin Siddharth, Brinda, Mitra, Balaji were there, and he was looking very rude. Okay, so his mom, his best friend of mine. We were in college, and Kiran's mom was our college junior. So the entire family is a very soft-spoken family. Samaya speaks very soft, and Vigni also speaks very soft, and we have been good friends for several years and all that. And Dakshin was also speaking soft, but he was looking like Muhammad Ali. Okay, right. So when on the first impression, deceptive to his personality, he did something on the first day. Not the first day, February 16th, he does something. What happens is he tells his mom, "No, I'm not going to this class." So he throws the tantrums. And I was given the information by his mom that I'm really sorry, my son is a little hesitant. I said, then forget it. I don't want him in the class. A person who is hesitant, I don't want him. That's my attitude. If somebody is interested to come, I'll always encourage. This little insect here has given the reason. And I was checking why he was hesitant. He was not hesitant because of the interest issues of the class. She was about to send him by auto rickshaw. Okay. So I don't want to go alone in auto rickshaw. So I'm not going to the class. Either you come along with me in the auto rickshaw, or you just drop me in the car. I said, this is such a big boy. He need not depend upon you to come to this class. Hire an auto and send him through the auto. That's what I said. So she also did whatever I had said. This guy has told her, nothing doing, I'm not going, I'm scared of going in the auto rickshaw, and something might happen. So then I thought, okay, so சமயம் என்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அவன் பயப்படுறான் அப்படின்னு. அப்ப நான் நினைச்சேன், சரி ஓகே, சிபி லெவல் அந்த மாதிரி தான் ஹைட்ல இருப்பான் போல பையன். ஏன்னா அவனை நான் போட்டோஸ்ல தான் பார்த்துருக்கேன், ஹைட் எல்லாம் பார்த்தது இல்லை. ஸோ சரி பையன் பயப்படுறான், தப்பு இல்லை, சின்ன குழந்தை, சரி. Gone were the days when we were in the sixth grade. When I was in the sixth grade, I used to commute to the school only by town bus. So இன்னைக்கு ஜெனரேஷன் அதில் எதிர்பார்க்க முடியாது. Yeah, so I was okay, kind of okay. So இப்போ என்ன வரன்றியா வரலன்றியா? இல்ல கண்டிப்பா அவன் வந்தே ஆகணும். நான் சொன்னேன், nothing doing. If a student is not interested, I don't want that student here. அட சும்மா இருப்பா, நான் கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு she brought. இங்க வந்து பார்த்தா ஏர்டெல் செல்போன் டவர் கணக்கா நிக்கிறான். நான் கேட்டேன், அவங்க அம்மா தனியா கூப்பிட்டு கேட்டேன், இதுதான் ஆட்டோ ரிக்ஷால வர்றதுக்கு பயந்துச்சா அப்படின்னா. ஆமா, இதுதான் என் பையன். So standing like a bouncer. Okay, such a tall guy and build and all that. நான் அவன்ட்டி கேட்டேன், ஏப்பா உனக்கு ஆட்டோல எல்லாம் வர முடியாதா? No sir, I was little hesitant sir அப்படின்னா. Then I wanted him to make a presentation, and he made a presentation pretty well, and I know about his presentation. He's an Olympiad champion, so I had been seeing all that. Third day something happens. Brinda was here, Balaji was here, Mitra was here, and they were supposed to prepare for a skit. Okay,
So those days, this hall was a different hall. And I used to have balls and all the other playing equipments over. Skitila முக்கியமான விஷயம் நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay, Brinda, Mitra, Balaji எல்லாரும் நின்று இருக்காங்க. இவனை காணோம். He was missing. எங்கடா இவ்வளவு பெரிய உருவம் இங்க இருந்துச்சு எங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டா இந்த லூஸ் அங்க போய் ஃபுட்பால் விளையாண்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல I'm making a presentation here. This is how the skit has to be. This, that. Before 7:15, everything has to be finished. Brinda, Balaji, everybody was meaning business. And this guy was standing there and he was making tiki-taka over there with whatever the balls were available. எனக்கு அப்படியே வந்துருச்சு போய் அப்படின்னு வந்துருச்சு. சரி தேர்ட் டே அப்படின்ட்டு இப்படி ஓங்கின கையின அப்படின்ட்டு போயிட்டு தம்பி அப்படின்னு சார் அப்படின்னு டேய் அப்படின்னு சார் போடாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேர்ட் டேவா வாங்கினா பாருங்க. நான் போய் பொலைட்டா கூப்பிடுறப்போ எஸ் சார் அப்படின்றது நான் கூட பிரச்சனை இல்லை. அது எப்படி சார் அப்படின்ட்டு இருந்தா போடாங்க அப்படின்னு சார் அதோட சரி. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னாலும் என் கண்ணை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பான். அப்படியே அவங்க அம்மா வந்தோன்னு கேட்டேன், ஆமா என்ன புள்ள வளர்த்து வச்சிருக்கேன், நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன், அவன் பாட்டுக்கு அங்க போய் ஃபுட்பால் விளையாண்டு இருக்கானு, அதான் இதுக்கு தான் நான் அவங்க கிட்ட கிளாஸ் சேர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொன்னாங்க. And then onwards, the rest is history. He got accommodated and he had a wonderful bond along with people like Nagulan, Vedavarshan, Uday Kirtana, Uday Shripinda, Mitra, Vishnupriya, Ritan Nitish, everybody, Kalpita, everybody. And nothing was stopping him. He was great and he was very accommodative. And now, if you ask him not to attend MS evening sessions for a day, a piece of him will go to the heaven. So he will die slowly. So slow poison Saptamari. So, and I have never come to that kind of a retrenched area of missing Dakshin Siddharth for a long, long time. Yes, it did happen. In February, he was not able to come at all. Yes, Kila. When the hall was renovated, he was stuck up with the examination. And I was terribly missing him during that time. And the juniors were literally having a tussle of, absence of intelligence. Appa irukale intelligent aanalu Ritan mattum dhaan. So Ritan dhaan godfather. நான் இருக்கேன், நான் தலைவன் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு அது உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் நடுல இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் அஸ்வத்தாமன் வந்தோடனே அது ஒரு மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு. Remember how MS evening session will be if Aswathaman and Ritan are together and they are the seniors of everybody, and imagine my stature. அவன்லாம் ஒரு சீனியராடா. And on the girls side it would be Kalpita and Mitra alone, and then Brinda hardly came and all that. So then Dakshin used to come here and there. So basically a wonderful professional person. And if you ask me to speak about the positives of Dakshin, I will speak all day long. I can do that all day, as Captain America Chris Evans says. I can do that all day. So I really appreciate Dakshin Siddharth for being, thank you, for being a subliminal seniors and peers to the other people. Good job, Dakshin. Well done, Dakshina. Super, well done. Very well done, Dakshina. Well done, Dakshina. Everybody is saying super, thank you. I mean, well done. Me, thanks. Let's speaker off பண்ணிருக்கேன். Thank you. Thank you, Mohit. Thank you. Balaji. Sir. Who's next? Sir, Kiran Nandita, sir. Kiran Nandita. Balaji says Kiran Nandita, sir. Kiran Nandita. Kiran Nandita. Sir, nothing too bad. Please, sir. Please. I'll recite a short poem about it. Okay, right? Shall we start? First of all, I would like to recite a short, a rhyming story. So Kiran Nandita Nandakuma, also known as Kiran Nandi. She is as sweet as candy. Oh, her hair is black. She is not a blondie. And I always slap a person who consumes brandy. And now Kiran is going to speak to all of us, which is going to be very trendy. Thank you. That's it.
Super, sir. Super, Super, sir. sir. I took a video of that. I will treasure it Super, sir. forever and ever. Thank you. Thank you. Okay, so it was the month of May 2020. And the first, Kiran, one side, there was a storm from the US, which was called as Kiran. Another side, there was a storm from Pollachi, which was called as Vishnupriya. So they both joined together on May 5, 2020. So Vigneshwari, Kiran's mom, she told me, and she was giving a very big teaser about Kiran. My daughter is like this, my daughter's like that. I don't know if my daughter will like your class and all that. என்னடா பெரிய பில்டப்பா இருக்குது எப்ப பார்த்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லகண்ணா வரலன்னா விட்டுரு தக்ஷன் the same thing that I mentioned to Dakshin's mom, I mentioned to Vigni also. இல்லனா கண்டிப்பா வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். நீ ஆசைப்படுறமா அந்த பொண்ணு ஆசைப்படணும்ல. இல்லனா அவளும் ஆசைப்படுறா. சரி ஓகே அப்படின்னு. அவ எவ்வளவு ஆசைப்பட்டான்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் கிளாஸ்ல ஓகே கிரண் நந்திதா ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ அப்படின்னா அவ எஸ்ன்னு சொன்னா பாத்தியா. காலையில 6 மணிக்கு எழுந்து உட்கார்ந்துருக்கா. Kiran always has a wonderful digitally refined voice. So imagine how her voice would be after 8.5 hours of sleep and immediately getting up and coming and sitting in front of the laptop. Kiran, you hear me, sir? No. Kiran பேச சொல்லுங்க. I'm Kiran speaking, sir. Oh, okay. So this is how you sound, Kiran? Oh, fine. Okay. Kiran, do you hear me? Yes, sir. I hear you. Right. Okay. Boys and girls, for your kind information, this is Kiran, Vigneshwari's daughter, and Dakshin Siddharth's cousin. Hello, everyone. Thank you so much. And I'm really pleasant to join here. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆந்திரா டான் மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் கேட்டு பயங்கரமான டீப் வாய்ஸ்ல. So for the first 11 or 12 days, Kiran was finding it very, very difficult. Jokes apart, she was finding it very difficult because she was not able to wake up in the morning. So, and one day, she was extremely straightforward. You see, Vita Shri onne, Kalpita Shri onne, Kiran Nandita onne, Balaji, இவங்கெல்லாம் மனசுல இருக்கிறது அப்படியே சொல்லிடுவாங்க. அப்படியே சொல்லிடுவாங்க. சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் சாரி சார் அப்படிம்பாங்க. ஆனா மனசுல இருக்கிறது சொல்லிடுவாங்க. They explicitly express whatever that is there, which is a good thing. And Kiran does that a little bit on an extreme. சொல்லிட்டு வாங்கி கட்டிக்குவா, அது வேற விஷயம். So அவ என்கிட்ட சொல்றா, சார் I need to speak to you after the class. பேசலாமா? நல்லா பேசலாம் அப்படின்னு. Sir, I'm finding it very difficult to get up early in the morning. So I will speak to my mom again and I will come back. So it was actually a particular prime time where Kiran was having a kind of a diluted mindset whether to continue here or not. And I said, okay, Kiran, I leave it to you. So maybe you can come a little late also. So then Vigneshwari speaks to me, okay, na, ஒரு break எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி லெவலுக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு. So then I have even informed all the other people that, okay, this girl, Kiran Nandita, the newcomer, she's not going to join from tomorrow onwards. நான் சொல்லியாச்சு. But the next day, she was the first person to come. என்னடா இது லூசா இல்ல நான் லூசா? இது நேத்துல இருந்து வரமாட்டேன்னு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க. இதுவும் சொல்லிச்சு. Kiran, sir, okay, right. Kiran, I think we discussed that you are not going to continue or you are going to take a short break or something, right? No, sir. I have decided to go back and I would like to attend class, sir. Because at one point of time, I thought that I would stop, sir, but now the class is also interesting, sir. And I don't want to miss any of our friends here, sir. So on that note, I was very happy with Kiran's attitude. So how she stuck up with the decision. And we came up with an activity and that activity was a huge success. And then அதுக்கப்புறம் விக்னேஸ்வரி எழுப்ப மறந்துட்டாங்கன்னா விக்னேஸ்வரி தீர்ந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க அம்மாட்ட சண்டை போற அளவுக்கு she got involved, which was very happy for me. As days progressed, what Kiran did was she kept gelling herself with the friends smartly by staying a little bit awake, a little bit late, and she never failed to acknowledge the WhatsApp group messages. That's where she got the bond of every single person. And while I was sending the task sheet, Kiran never missed to acknowledge the task sheet. Sometimes I even send at 9:45 a.m., which is late night for them. But Kiran made sure that she will be replying to it and only then she will go to sleep.
So that was the beginning time of her professional behavior. And after that, some 100 or 110 classes, she was unstoppable. It was so comfortable. Whatever you do, whatever you say, she will be immediately flexing accordingly. And you make a change, you make a plot twist in the skit or the presentation, she will adjust accordingly. And the bond that she created with Mitra, she created with the Vedavarshan, all those former list of people who are here, the bond that she has with Brinda, Vishnupriya, Kalpita Sri, again. So all those were good. But when Kiran decided to go to US batch, I spoke to my friend Nandakumar and said that I am not willing to have this idea. I don't want Kiran to go from the Indian batch to the US batch. And he asked me why. And I said, no, she is very good here. And in the US batch, she has got her best friends. I know that. But here the crowd is little more, and I want Kiran to fare well in the crowd. And then Mr. Nandakumar came up with some of the documentary movies about Kiran as how she is doing in the academics. And the report cards and the teacher's feedback. இதெல்லாம் அவரும் விக்னேஸ்வரி சொல்லும்போது அதை கேட்கும்போது பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு academics பண்ணிட்டு இருந்தான்னு சொல்லி. So the kid was under very big, terrific pressure in the academics, and drafting to US batch will give her a good freedom. So that is why she has gone into US batch. Kiran Nandita Nandakumar அப்படிங்கிறது US batch போனதுக்கு அப்புறம் Kiran Nandita Nandakumar அப்படின்னு மாறிடுச்சு. அது திரும்ப மாறும். இப்ப இந்தியன் batch வந்துட்டா திரும்ப மாறும். Yeah. The jokes apart, just like I made a remark about Kalpita Sri yesterday, Kiran also has a huge list of what are all the things to be done and what are all the things not to be done in MS evening sessions. Adanpadi, she always keeps herself compliant. One example was when this US batch and Indian batch merger happened, and this 1 year anniversary, she was the first person to acknowledge the service. And the very நிறைய good qualities. So Kiran, we are really happy with your key skills. Good job. Well done, Kiran. Well done, Well done, Kiran. Kiran. Thank you so much, sir. Thank you so much, friends. Thank you. Kiran says thank you to everybody. Okay. Hey, Balaji. யாரு? அடுத்து யாரு? In Indian batch, sir. Indian batch இல்ல direct form. Dad from sir. Sir Brinda, sir. Brinda. Udayashri Brinda. The key skills and free skills of Udayashri Brinda. August 2020, it was 1 year since Brinda had joined. Those days, Brinda used to come 3 days a week, and Kirtana used to come 1 or 2 days a week. So whenever Kirtana and Brinda used to come, that was a different time of MS evening sessions. The major activity that would happen was live game. Yeah, and I'm speaking about 2019. Live game. And I had to go to Assam for a faculty development program at that point of time. And so I wanted to make sure that, because I had to lock MS evening sessions for almost 6 or 7 days because I'm traveling to the other state, and I had to stay in Assam for about a week. So I had to finish up a lot of modules that I had prepared. Specifically, I wanted more of leadership modules, and I had this new game, and I wanted that new game to be played quite often so that people can learn a lot of things. Brinda வரப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கன்சிஸ்டன்ட்டா நடக்கும். You see, myself, Nagulan, Vedawarshan, Mitra, Balaji, Kavin, Nitin, we will be speaking about something. Kirtana will also be in that discussion only. நாங்க என்ன பேசுறோமோ அதுக்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு கேள்வியை நம்மள்ட்ட கேட்பான். இல்ல, அஞ்சனா அப்படி இல்ல, இவ அதுக்கெல்லாம் மேல. ஓகே, அதுக்கெல்லாம் மேல.
ரொம்ப முக்கியமா பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் அப்படிம்பா சொல்லுமா. will you be having class on Tuesday sir? ஆமாமா MS evening session டெய்லி தான் நடக்குது சார். ஓகே என்னம்மா will you be again playing cricket on Tuesday sir? ஏமா நீ வெட்னஸ்டே தானே வர, உனக்கு எதுக்கு டியூஸ்டே? ஓகே சார். என்னம்மா if I come on Wednesday you'll play cricket sir. உனக்கு இப்ப என்ன வேணும்? கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடாது அவ்வளவுதானே? எஸ் சார் ஐ டோன்ட் லைக் கிரிக்கெட் சார். ஓகே சாரி சார். அப்புறம் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் டெல்லிங், இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிருந்தா வந்து ஒரு நடமாடும் நியூஸ் பேப்பர். சோ இங்க வந்து எல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன் ஷால் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சார் என்னமா சொல்லுமா என்ன இன் நியூஸ் பேப்பர் டுடே ஐ ஸ்டடிட் சார் தேர் இஸ் இங்க பாருங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம். கொரோனாவை பத்தி இந்த MS ஈவினிங் செஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணது பிருந்தா தான். பாலாஜி சேஸ் வெல் டன் பிருந்தா. சார் தேர் இஸ் a disease சார் அப்படின்னா யாருக்கு என்னமா என்ன சொல்ற உனக்கு என்னாச்சு சார்? நாட் ஃபார் மீ சார், தேர் இஸ் a disease சார் and it is called as Karina சார் and I heard sir my mom was telling me sir it was very dangerous sir. அம்மா அது கரீனா கரோனாமா இல்ல கொரோனான்னு சொல்லுவாங்க. ஓ எஸ் சார் எஸ் சார். No sir my mom was telling that sometimes if it is spreading, that time corona was only in China and Italy, it was not into India. And I said that brother don't worry, it is only in the other countries. Okay fine, even if it is touching it will take a lot of time, so don't worry. At least for the next 7 subsequent classes she kept on speaking about it. அவ கேட்டு இந்த இடத்துல அட்ராக்ட் பண்ணி கடைசியில் அப்படி வந்துருச்சு. அப்புறம் ஜான்வரி 2020ல பிப்ரவரி 2020 ஸோ தக்ஷன் அப்ப ஜாயின் பண்ண புதுசு. அப்ப பிருந்தா வந்து ஒரு ஜோக் அடிக்கிறா. அவ அடிச்ச ஜோக்கு இன்னைக்கு எல்லாரோட லைஃப் ஸ்டைலா மாறிடுச்சு. சார் ஐ சா அ பர்சன் சார், முக்கியமா பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் சொல்லுமா ஐ சா அ பர்சன் டுடே ஆன் த ரோட் சார், வேர் இன் த டவுன் சார். So the person was wearing something on the face sir and the person was riding the scooter sir. உனக்கு எது பிரச்சனை? அந்த ஸ்கூட்டர்ல போறது பிரச்சனையா இல்ல அந்த முகத்துல ஏதோ போட்டிருந்தது பிரச்சனையா? சார் he was wearing something sir. What is that sir? அப்படின்னு நீ அவரேல கேட்டிருக்கணும், நீ என்கிட்ட வந்து எப்படி கேட்க? சார் இஸ் இட் அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ்ல சார் இன் நியூஸ் பேப்பர் சத்தியம் நியூஸ் சேனல் ஐ காட் அ நியூஸ் சார். என்னமா நியூஸ் சார்? இன் சம் கண்ட்ரிஸ் பீப்புள் ஆர் வியரிங் மாஸ்க் சார் ஃபார் அவாய்டிங் கொரோனா சார். இஸ் தட் ட்ரூ சார்? அப்படின்னு நியூஸை பார்த்தது நீயா நானா? நான் தான் சார். அப்ப நீ தானே சொல்ற ட்ரூ ஆஃப் ஆல் சார். சோ இந்த மாதிரி ஜெனரல் நாலேஜ் நெகோஷியபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பிருந்தாவை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளுங்க. சோ சூப்பர்க்கா. Kiran says super to you. So what she asked as a joke has become a reality. Sir அப்ப நம்மளும் மாஸ்க் போடணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டா. அப்போ இல்ல நம்ம போட வேண்டியது வராது, who knows it might be applied as a rule. இப்ப மாஸ்க் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கேன். Jokes of the most sincere, spiritually driven person that I have ever seen in my student lot. That's about Brinda, and she always does the performance. நிறைய physical activities conduct பண்ணுவேன் 2019-20ல. அப்ப பிருந்தாவுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஃபுல்லா வந்து கீர்த்தனாவை பீட் பண்ணணும்னே இருக்கும். திடீர்னு ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு சார் டோன்ட் புட் மீ இன் மை சிஸ்டர்ஸ் டீம் சார் அப்படின்பா. திடீர்னு வந்துட்டு சார் புட் மீ இன் மை சிஸ்டர்ஸ் டீம் சார் அப்படின்பா. ஏமா நீ தானே வேண்டாம்னு சொன்ன சார், அது லாஸ்ட் வீக் சார், திஸ் வீக் ஐ வாண்ட் டு பிளே வித் மை சிஸ்டர்ஸ். அப்புறம் எப்பெல்லாம் வந்துட்டு பால் இன்வால்வ் இருக்கும் பிசிக்கல் கேம்ல, Brinda never fails to throw a very hefty ball onto the head of Kirtana. கீர்த்தனாவுடைய தலையில அவ ஏற்கனவே மூளையெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கா. சோ அவ தலையில அடிக்கிறது இவருடைய முக்கியமான. But of late, Brinda has been showing a beautiful improvement in her communication skills. Specifically in yesterday in Mitra's video collage, she was finding it so easy to speak in front of the camera. Those were not the traits of Brinda earlier, but right now she has improved. And she is one of my personal favorites. தேவையில்லாத பேச்சு, கமெண்டிங், அப்புறம் வேண்டாத இன்ட்ரிவியூஷன்ஸ், இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. A silent performer yet a very very powerful performer.
So Udeshri Brinda is a real talented potential girl. Well done, Well done, Brinda. Brinda. Well done, Brindaka. Everybody Well done, says well done Brindaka. to you. That's about Udeshri Brinda. Now somebody from the online. So this time we are not going to ask Balaji. We are going to ask Guru Prasanna. Guru Prasanna. Sir, my suggestion is going with Mohit, sir. Guru Prasanna says, my suggestion is going with Mohit Sandal Kumar. Mohit Sandal Kumar. Okay. Huh. If there is one person in the total roster of 59 students who have come and gone out of MS evening sessions. And always MS evening sessions contained a roster of 25 people, inclusive of both the US and Indian batch. Now I have 21 people having both the US batch and Indian batch. If there's, sir, be careful. I am being very careful, Mohit. And whichever goons you are arranging towards me and whichever gangsters you are arranging towards me, bring them on. Okay, so basically, out of all those people, if there is one person on whom I was not harsh, I was not rude, touch wood, it should not happen again. And I was not rude, it was only Mohit. He's been maintaining that streak. Everybody in the US batch, Kiran, Vitashri, Anjana, Purna, Advait, Vanilla, even Sanvi, Idea, Manjusha, Mayuka, everybody had been some point of time made me harsh and I had been, behaving little rude to them. But this guy is the only person who has not made me go to that extent. And that's a very big streak that Mohit is maintaining. And that's a good thing. I really appreciate. என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனை கோவப்படுத்தாம அவன் இருக்கான் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஆமா 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 வெளியே சொல்லிடாது. So on the first day of US batch, I can never forget Mohit's face. The red color headphone was even more bigger than his face. And he was sitting and looking at the laptop. Good morning, sir. I said, okay, fine. He was the first US batch student to look at me. And he has always been very sincere. And myself, Dakshin Siddharth and Kiran Nandita had one particular experience with Mohit. All of a sudden, exactly after the Viceroy skit, Mohit became so much involved and his sense of humor got so much aggravated. And he was like a stern boy. He was like a kind of a little bit pricky look and all that. And he always meant business. He was only to the point. But after a certain skits, he started, his sense of humor. And in one particular skit or two skits, Vanilla and Mohit joined hands together. They both really made all of us laugh out of our gut. That was a beautiful skit, and I can never forget that. Courtesy to Vanilla as well. And Mohit was acting, and he was also trying to come up with lots of sense of humor. Yeah, heavy duty school. I can never forget the term heavy duty school coined by Mohit. Then all of a sudden, in the month of October, he said he was going on a break. And I terribly missed him after he stopped coming. Because, you see, இது ஒரு டீச்சர் ஒரு ட்ரெயினருக்கு தான் தெரியும். கிளாஸ்ல வந்துட்டு உள்ள வரும்போது சில பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது you will find it so comfortable. Actually speaking, morally speaking, you should have the same feeling with everybody. But I was a college professor. Okay, BCom, computer science engineering class, second year. Electronics and communication engineering class, second year. EEE, electricals and electronics engineering class, second year. So if we take these three classes, Monday I visit ECE, Tuesday I visit CSE, Wednesday I visit EEE. I'm a trainer, right? I have to train everybody, right? So when you are entering into some class, you will feel a negativity. You'll feel a negativity. I'm going to train all you people how to observe negativity and positivity from the people. We are all radiating negativity and positivity. So you will have that kind of negativity, and I have experienced that in several classes. And after 2007, even before Mitra was born, I became a freelance entrepreneur, and I started visiting so many colleges. And in each college, you will have a kind of a negativity, a kind of positive. Now, coming to this particular MS Evening Sessions platform, I have never felt negativity in any Indian batch or US batch class or any classes. Reasons are few people.
On amongst that few people, Mohit is one. So you can always feel a little bit of a warmth and a comfort when he's in your team, because he's towards the point. He never distracts himself. He never deviates, and he never goes out of the chart. He always stays on sharp on the particular course factor. So that's a good thing about Mohit. So these are all the key skills and free skills of Mohit. A very interesting person, and a person who is longing to come to India to come and attend the direct session. He has always expressed that interest. Good job, Mohit. I really appreciate it. Very well done, Mohit. Well done, Mohit. Well done, Mohit. Thank you, thank you, Kiran. Kiran Nandita is an Andhra Don, Kalpita. I didn't know that. Sir, you said her voice was like Andhra down, right? Sir? So Absolutely. Absolutely. She's more lethal than the other, I should say. Sir, I don't know whether that is good or bad, sir. That's good. Kiran, how can you misunderstand that I will say something bad about Kiran? Sir, Please. you always do that. It hurts. It really hurts. Well, sir, given past experiences, it's very confusing. Me too. For me too. Confusing for me too. Okay, Kiran, I'll give you the privilege. Now you choose the next person. Sir, Purna, sir. So Kiran asked for Purna. Purna Ravi. So Purna has got this wonderful skill of mimicking like me. She imitates me. One day, in an early morning US batch class, I Siddharth Sarana Kumar was supposed to join. But Kiran enkita kekra said the new boy. Kiran, do you remember that? You asked about the new boy. When is he joining? Yes, sir. Yeah. So Kiran was curious because Siddharth is Kiran's close friend. So Kiran was curious to, ask me, sir, when is the new boy joining, sir? Do you have any ideas, sir? She asks. And then I say something on a very funny way, for which everybody laughed. And the new boy is in the beach having orange juice. He is not having time to come for என்னமோ சொன்னேன். Purna exactly replicated that. நான் எப்படி சொன்னனோ அதே மாதிரி she exactly replicated that. Sometimes she will be on the top in the humorous sense. Sometimes I have really, really laughed so harder because of Purna's sense of humor. I always admire that. But it's like a gemstone. It doesn't come very often. It comes on a rare basis. Unlike this rain. This entire setup is for this rain. So is rain noise disturbing? Shall I continue? No, sir. You No, can sir. continue, sir. Rain No, can sir. continue, sir. Yes, Thank sir. you. Thank you. So it worked. I was about to buy a separate mic, like a noise cancellation mic, but this automatically works. So yeah, coming back to Purna. So sometimes Purna cracks such jokes on a very, very rare basis. So I try to give some platform to her to come up with. So whenever I try to give the platform for the joke, she'll be dull. எப்பெல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்குறோமோ அன்னைக்குன்னு பார்த்து பயங்கர டல்லா இருக்கும். பட் எப்ப நான் டல்லா இருக்கணும் அன்னைக்குன்னு பார்த்து பயங்கரமா காமெடி அடிச்சுப்பா. You know the best bipolar patient is me. Okay. So நான் எப்ப எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது. Bipolar நான் கூகுள் பண்ண தெரியும். So sometimes when I'm seriously looking forward to have a serious presentation techniques from Purna, she will crack joke and she will make everybody laugh. Sometimes I will be expecting some lighter version of Purna. During that day, she will be speaking like a robot, or she would have got her own standards variations. So that's some special thing about Purna. But jokes off, these are all her free skills. But as far as key skills are concerned, I'm a great fan of her pronunciation and vocabulary.
from the other people's speaking style, you can very well know that it's an Indian kid. But exclusively with Purna and Anjana, sometimes if a third person listens to the voice, they will feel that an American girl is speaking. So Purna does not do that deliberately. Purposeful her speaking style is like that. So that I have already mentioned to Purna, and she has shown a lot of good improvement in the presentation style. So of late, she had done a very good presentation, and very recently, the standard set was little deviated. அதனால பூர்ணாக்கு சில விஷயங்களை நான் அன்பா சொன்னேன். I was very lovely to Purna in terms of explaining. To Advait also, I gave a very light advice. Yeah. And the very next class to that, both Advait and Purna use best. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு விஷயத்திலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு அவங்க ஒரு வெக்கேஷனுக்கே போக வேண்டியதா போயிடுச்சு. These people had to go for a time off and they wanted to take a short vacation for getting out of this kind of a blasting that they had. And I was very disappointed that it so happened அவங்க ரெண்டு பேரையும் திட்டிட்டு I stopped the audio and I stopped the video and I started walking. 4:45 a.m. in the morning, like a Mad Max, I started walking here. So because I shouted so much on Advait and Purna, and I was not able to tolerate the kind of the improvement that they showed, and it all declined. So they both were very apologetic and all that, but something is wrong in me. So I'm honestly saying this. அது அவங்களுக்கே தெரியாது. Give me a break and நான் பாட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். Something is wrong in me. தனியா பேசு. Something is wrong. It's wrong. எங்க அம்மா எந்திரிச்சு பார்த்துருந்தாங்கன்னா ஐயோ கடவுளே இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் பூர்ணா தான். ஓகே என்னமா எங்கிட்ட இருந்து இங்க கத்துக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படி கோவப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு. So Purna has been a great performer and I really appreciate Purna for being such a wonderful kid. Very well done, Purna. Thank you, sir. Very well done, Purna. Thank you. Well done, Purna. Thank you. Well done, Purna. Thank you. So Purna, you tell me who's next. Sir. Ah. So do Advait next, please. Advait, Purna's brother. Right. Correct. We used to have a lot of activities in the US batch. Advait will ask one simple question that will make the entire universe go awestruck. Sir, And he boom will be boom. playing. Boom boom. Yeah, correct. and he will be playing a very important role in that skit. Like, Kiran will be busy on one thing, Vitashi will be busy on one thing, Vanilla, then Purna will be busy on one thing. Advait will join 45 minutes later and he will ask a very simple question. Sir? Yes, Advait. What are we doing today? Then somebody has to, like, or Prisha or somebody has to take a wild stance of explaining the whole thing. அதுக்கப்புறம் அவர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பான். நீ என்ன சொல்லுவ? Thank you. Oh, you have taken a lot of steps. No, explaining the whole thing for me. Really, thank you so much. That means a lot. I really appreciate you. இப்படி ஏதாவது சொல்லுவீங்க அவன். Okay. அவ்வளோதான். Okay. அவ்வளோதான். எனக்கு இங்க அழுகு வரும். டேய் என்னடா எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு 13 நிமிஷம் அந்த பொண்ணு உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. அதுக்கு ஏதோ ஒரு அக்னாலேஜ் பண்ணேன். நான் சொல்லுவேன், அதையும் சொல்லிடுவேன். Advait, come on. I mean, கத்த ஆரம்பிச்சிடும் உடனே. Advait, how atrocious it is. So now you have to have the kindness and you need to at least thank. அப்படிலாம் எல்லாம் கத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் மூச்சு வாங்கிட்டு இருப்பேன். சாரி சார். அன்மியூட். சாரி சார். மியூட். அவ்வளவுதான். விஷ்ணுபிரியா பட்டக்கு மவுஸ் அனுப்புது. அந்த மாதிரி அன்மியூட். சாரி சார். மியூட். இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றதுன்னு நான் யோசிப்பேன். அப்படியே அந்த நெஞ்சாட்சியை எடுத்துட்டு ஐயோ ஐயோ. But jokes off, he is a great communicator and he is very interested in science. There are two presentations that I was finding so admirable and laudable. One was about energy and another one was about atom. Yeah, it was only during the atom presentation that accident happened where I had to talk to him about something. But that was a good presentation though.
So during the skits, exclusively after January 2021, Advait started showing a lot of involvement in the skits. One day, what happened was Anjana was not able to speak properly in the skit. Anjanaku தனியா ஒரு ஃபார்ம் வரும். அந்த ஃபார்ம் வரும்போது nobody can answer Anjana's questions. Okay, right? So அவளை பத்தி நான் அப்புறம் பேசுறேன். So one day Advait was a leader and he was not getting a proper insight from Anjana and people like Sanvi and Idea. So he tried to motivate them in a short way and the peer motivation worked and after that Anjana spoke really well. So அந்த மாதிரி நிறைய key skills அப்படிங்கிறது Advait கிட்ட இருக்கு. So we are looking forward to have more key skills getting promoted in Advait. So good job, Advait. I really appreciate it. Well done, Thank you, Mohan. sir, for Well done, Advait. Well done, well Advait. done, Advait. Thank Well you. done, Advait. Thank you, sir. Yeah, correct. Thank you, Poorna. So sometimes it so happens, this is the bottom line information about Advait, courtesy to Poorna. Sometimes it so happens that people will have to be introduced and Advait will introduce himself. Exclusively, very recently, his cousins joined MS Evening Sessions. And he always gives a special compliment. Innana, this man with a big, tough mustache is a real nice trainer. Is a real nice trainer. So he always gives a good compliment about the mustache. And he also gives a good compliment about my character as well. Sure. And although he likes only Isaac Newton, I used to call him Advait Einstein because he keeps thinking, and then he will say, okay, right. So that's Advait Einstein. Good. So Advait, who do you want to be next? Anjana. Anjana. Anjana Gopal. Vishweshwaran's younger sister. Very recently, Anjana has been setting up a trend. That trend is, I had to come up with a kind of a transition in the policy of MS Evening Sessions to finish up the session early. This Kiran's dad, Nanda, was telling me, Mani, ஒரு 90 minutes முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். ரொம்ப கஷ்டம் நந்து, என்னால அப்படிலாம் முடிக்க முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன். இல்ல, kids themselves are asking for extension of time. But we are finding it little difficult. அவங்க எங்கேயாவது கூட்டு போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்ன பிறகுதான் தெரிஞ்சது நிறைய பேருடைய டிராவல் பிளானுக்கு நான் தான் வில்லனா இருந்திருக்கேன். Okay, so then I told them, Vitashri also mentioned, sir, sometimes it's a bit difficult. Parents are finding it little difficult when we are attending the class for a long time. I had to go for shopping and all that, so all okay. I had to go for the shopping and all that, so please think about it. And Vitashri enkita sonna apdi. And then I made up a decision. Okay, hereafter, MS Evening Sessions, the US batch finishes exactly in the 90th minute. Huh? 90th minute அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியாச்சு. முடிவு பண்ணிட்டு நானும் செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிடுவேன். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் பிஃபோர் தட், இப்போ ரீசெண்டா ஐ திங்க் ஆஃப்டர் மே மந்த் ஆர் சம்திங், கரெக்டா முடிக்க போற நேரத்துல அஞ்சனா சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். சார், எஸ் அஞ்சனா, எஸ் அஞ்சனா. அப்போ வேற யாராவது கை தூக்கிருப்பாங்க. Let's say if Prisha raises the hand, Anjana will say, no, Prisha can go first. Or Prisha, no, Anjana can go first. No, Prisha can go first. இந்த கொஞ்ச நேரம் நடக்கும். சரி, ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுங்க, நான் டீ சாப்பிட்டு வரேன், நான் போயிருக்கேன். என்னைக்காவது ஒரு நாள் Anjana, what do you want to say? அப்படின்றப்போ, sir, I want to ask about the skit. I want to ask about the presentation. I want to ask about what we are going to do. I have a question about the team talk. அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சனா சொல்லுவான்னு நானும் கனவு கண்டுட்டே இருக்கேன். அது மட்டும் நடந்ததே இல்லடா. Yeah. That's what I'm coming to.
அது மட்டும் நடந்ததே இல்ல. ஆனா ஒரு நாள் சீரியஸா கேட்டா, சார் ஐ ஹேவ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெல் யூ. அப்பா நம்ம ட்ரைனிங் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சா, அந்த பொண்ணை நம்மளும் மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சனாவே மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எஸ் அஞ்சனா tell me this is what I like in you. Okay, right, so tell me, even if this session is going to be extended for another 20 minutes, I don't care, tell me. How do you break a coconut? ஒரு தேங்காவை எப்படி உடைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டான். எனக்கு அழுகிறதா சிரிக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல. அதை விட சூப்பர் மேட்டர் இன்னொன்னு சொன்னான். ஏன் இப்ப திடீர்னு அதை கேட்கிற? இல்ல நான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்க ரூமுக்கு வெளியே விஸ்வேஸ்வரன் தேங்காய் உடைச்சிட்டு இருக்கிறான். Vish is breaking a coconut. He's trying so hard. So I was thinking, how do you guys do that in India? கிட்ட ஒண்ணு முக்கியமா போயிட்டு இருக்கு. ஆமா சார் அப்படின்பா, இப்படிதான் கூப்பிடுவான் சார் அப்படி. எஸ் அஞ்சனா, I have a question அப்படின்பா. Come on, no, it's not that important right now. பரவாயில்லமா உன்னுடைய ஆர்வத்தை நான் சும்மாவாவது இருக்கணும், நான் அப்படி இல்லாம பரவாயில்லமா உன் ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுறேன் சொல்லு. How do you break a coconut in India? அது ஒண்ணாச்சா. அப்புறம் இன்னொரு நாள், சார் எஸ் அஞ்சனா tell me, do you have a dairy farm? Where do you get your milk? அப்போ 6 மணி ஆயிடுச்சு, பால்காரங்க யாருன்னு அடிச்சோன்னா அதை கேட்டு, சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஸ்கஷன். அடுத்த நாள் என்ன பண்ணலாங்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது அஞ்சனா கூப்பிட்டு, சார் டஸ் த மில்க் மேன் கம் அண்ட் சர்வ் யூ மில்க் ஈவன் நவ் அப்படின்னு. அதுல என்ன தப்பு, என்னமோ 1920s நடந்துப்பாங்க. தென் ஷீ மேக்ஸ், அவங்களுடைய டெய்ரி ஃபார்ம் இருக்கிற அந்த ஊருக்கு நீங்க போய் அங்க போய் மில்க் வாங்கிக்கிங்க, சீப்பா இருக்கும். நீங்க டிராவல் பண்ணுங்க, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இடத்துல தான் அந்த டெய்ரி ஃபார்ம் இருக்கு, நான் கூட சொல்றேன், நீங்க போய் டிராவல் பண்ணி போய் வாங்கி. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா, முக்கியமான பிரசன்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு இது நடுவுல. நாங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து அவர் கேட்டு இருக்கோம். சித்தார்த், விதாஸ்ரீ, கிரண், பூர்ணா, பிரிஷா, அத்வைத் எல்லாரும் உட்கார்ந்து அவ பேசுறது கேட்டு. அவ அதை பத்தில கவலையே விட மாட்டான். எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் சொல்லுவேன். அப்புறம் கடைசியில மறுபடியும் வந்துட்டு, சார் ஐ ஹேவ் அன் ஐடியா. இந்த ஐடியா நீ எப்படி சொல்லுவ? ஐடியா, நான் எப்படி சொல்லுவேன்? ஐடியா. ஆனா அவன் மட்டும் ஐடியான்னு சொல்ல மாட்டான். சார் ஐ ஹேவ் அன் ஐடியா அப்படின்னு. அந்த ஐடியா கண்டிப்பா விளங்கமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸ்கிட்ல வந்துட்டு நிறைய அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ Anjana always has got that particular DNA in her, which will be switched off at any given point of time. Okay, so jokes off. Whatever Anjana does is, she does not have a microscopic view of who are all the people behaving mean to her. Like, she never complains about the other people, and she never finds faults with the other people. And if she's not given a proper chance in the team, டீம் பூர்ணா அண்ட் டீம் அஞ்சனா அப்படின்னு சொல்லி நான் டீம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப வேகமா. ஓகே, ஸோ நவ் டீம் பூர்ணா ஹேஸ் ஃபினிஷ்ட் அண்ட் 3 டீம்ஸ் இருந்துச்சு, டீம் பூர்ணா, டீம் அஞ்சனா, டீம் விதாஸ்ரீன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் திஸ் பர்டிகுலர் டீம் இஸ் ஃபினிஷ்ட் அண்ட் நவ் நான் தொடர்ந்து பேசுவேன்ல, அப்படி ஃப்ளோவா பேசிட்டு இருக்கோம். ஹூ இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ அப்படின்னு அஞ்சனா, டீம் மீ. Who is going to team Anjana, team Purna, team Vitashree. So now who is going to continue? Team me. Team Anjana அப்படிங்கறதெல்லாம் போயிடுச்சு, team me. So sometimes her expressions are so cute, and sometimes her questions are really, it will make you ponder. And sorry, நான் என்னமோ பெருசா போர்ட்ரேட் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்படி கேட்டேன், அதை விட சூப்பர் மேட்டர் உங்க தலையில கலர். So basically, Anjana, although having a lot of free skills like this, she has got a key skill. I was telling that she never finds faults and complaints, and she never tries to be mean to anybody, and she's always a kind-hearted person. And when it comes to presentation, she's basically, she's working on the shyness. She's got the camera consciousness. Visheshwaran never stands for camera. Anjana also is having that camera consciousness, and she's working on it. So right now, but where in India you buy biryani, sir? Even though Anjana ma right now. Mohit. There are a lot of good
small shops, Mohit. Okay, sir. So that's Taj. So that's about Anjana, and I really appreciate Anjana for being such a straightforward, innocent person. Good job. Very well done, Anjana. Well done, Anjana. Well done, Anjana. Well done, Anjana. So Anjana, who's next? Who's left? Everybody, question everybody. Who's next? Who's left? Anjana. Who's left? Vishnu Priya is left. Mitra is left. Guru Prasanna is left. Vishnu Priya. Vishnu Priya. Vishnu Priya. அதாவது கீ ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஸ்கில்ஸ்னு இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருந்த ஃப்ரீ ஸ்கில்ஸ். If you take all the free skills of all the people that I have discussed until this moment, if you compare all that together, it will match Vishnu Priya's name. One day, Vishnu Priya's dad told me that my daughter is not doing well in the academics. That is something that happens at least at least once or twice every week. He is running a hospital here, and he's one of the famous doctors in this town. And this little monkey is his daughter. So what happens is he comes up with lots of complaints. And Vishnu Priya and Balaji are Vishnu Priya is Balaji's cousin. So he said Vishnu Priya is not studying properly. And I was shocked to get a complaint from a parent. And that was the first time. And the way he spoke was as if he will not pamper his daughter anymore. He will not do anything lovely for the daughter anymore because he was so angry. And I was telling him, don't worry, sir, I'll take care of it. So now phone la putichu avla parade galapran. Enna nadichirukka nee? Unga appa phone panni enta pesittu irukkaru. Kalayila boxing பண்ணும்போது அவர் எனக்கு phone பண்ணி பேசிட்டு இருக்காரு. நான் யூஎஸ் பேட்ச் முடிச்சுட்டு இப்பதான் பாக்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் எனக்கு phone பண்ணி உனக்கு கம்ப்ளைண்ட் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும்? உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கணுமா? எப்ப பார்த்தாலும் எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ் எனக்கு வேற வேலை இல்லை இப்படி எல்லாம் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது விஷ்ணு பிரியா வந்து சாரி சார் சரி சார் சரி சார் இது ரெண்டையே மாத்தி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில ஒரு கட்டத்துல ஐ டோல்டர் இங்க பார் இனிமே உன்னோட அப்பா கிட்ட இருந்து கம்ப்ளைண்ட் கட்டாயம் என்கிட்ட வரக்கூடாது. தெரியல அவர் இனிமே உங்ககிட்ட பேசுவாரான்னு எனக்கு தெரியல. நீ போனை ரொம்ப யூஸ் பண்றியான்னு அந்த போனை வேற நீ கீழே போட்டேன்னு வேற சொல்றாரு. அந்த போனை வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாரு. அவர் பேசுற கோபத்துக்கு பார்த்தா இனிமே உனக்கு போனே கிடையாது. I was sensing that man, he was so angry and he was so infuriated, அப்படின்னு. ஆமா சார் இப்ப என் கையில போன் இல்ல சார் அப்படின்னு. இப்ப நான் நினைச்சேன் பயங்கரமான கோவக்காரர் அப்பா. போனை கீழே போட்டோம்னா போன் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டா இருப்பாரு. அண்ட் this particular trend, அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு போன் எவ்வளவு முக்கியம், அப்படி இருக்கும்போது இப்படி முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா பத்தி பெருமையா நினைச்சிட்டு. விஷ்ணு பிரியாவும் சார் இப்படியே சொன்னீங்கன்னா அவர் எனக்கு வேற போன் அரேஞ்ச் பண்ணி தர மாட்டார் சார். எப்படி போனை அரேஞ்ச் பண்ணி தர மாட்டார் சார் அப்படின்னு. ஆமாமா நானும் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன். உனக்கு எதுக்கு போனு? நீ லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ண, டெஸ்க்டாப் இருக்குல்ல அதை வச்சு யூஸ் பண்ண அப்படின்ட்டு போனை வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பேரண்டா உள்ள போனை கீழே போட்டவனு போனே கிடையாது. இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அந்த பொண்ணு உருப்பிடும் அப்படின்லாம் நான் வந்து வீட்டுல எங்க அம்மாட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பெரிய ஆளுமா, நல்ல ஒரு அருமையான என்ன மாதிரியே இருக்காருமா அவரு. சாயங்காலம் 5 மணிக்கு எம்எஸ் ஈவினிங் செஷனுக்கு வராடா புத்தம் புது போனோட கையில வச்சுக்கிட்டு. கேட்டா சார் மை டாட் பாட் திஸ் சார் பாலாஜி மாதிரியே சொன்ன பாருங்க. ஏடா நடக்குது காலையில 11 மணிக்கு இனிமே அவளுக்கு வாழ்க்கையில நான் போனே தரமாட்டேன், அவளுக்கு இனி போன் வந்துட்டு பஃபர் போன் கூட தரமாட்டேன், டம்மி போன் கூட கையில் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன மனுஷன் சாயங்காலம் புத்தம் புது போனை கொண்டு வந்துட்டு ஏன்ட்ட வந்துக்காங்க பாத்தீங்களா புது போனே இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. எனக்கு எப்படி இருக்கும்? இன்னும் ஸ்டோரி முடியல, நல்லா கேளுங்க. இன்னும் ஸ்டோரி முடியல. நான் அப்புறம் என்ன பண்றது, அப்படியா வாங்கி கொடுத்தாரா அப்படின்ட்டு
பக்கத்துல இருக்கிற வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ண அவனை பிடிச்சி சாத்தினா இவரை நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்க அப்பாவை அப்படியா வாங்கி கொடுத்தாரா ஆனா அவளுக்கு ஒரே ஆட்டம் சார் நோ பேசுனீங்க பாத்தீங்களா புது போன் அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அவருக்கு சொல்லல அப்படின்ற மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் அப்ப நான் சொன்னேன் சரி ஓகே குட் ஃபார் யூ யூ ஹேவ் காட் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபாதர் வெரி நைஸ் விஷ்ணுபிரியா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் விஷ்ணுபிரியா அப்படின்னு பல்ல கடிச்சிட்டு அவளை கங்க்ராச்சுலேஷன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு exactly 6 days later she comes and tells me I lost the phone சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தா மாஸ்க கழட்டிட்டு இம்மா மாஸ்க போடுமா நீ மோல சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சார் என்னம்மா சார் போன தொலைச்சிட்டேன் சார் அப்படின்னு விழுந்து விழுந்து சிரிச்சு சொல்றா என்கிட்ட எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எது புது போன் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாரு அதுவா ஆமா எங்க எங்க அண்ணன் ரூம்ல கொண்டு போய் வச்சேன் சார் அதுக்கப்புறம் அது எங்க போச்சுட்டே தெரியல சார் அப்போ உங்க அண்ணன் தான் திருடி இருப்பான் அவனை கூப்பிட்டு கேளு அப்படின்னு இல்ல சார் இப்ப வரைக்கும் அந்த போன் எங்க இருக்குன்னு தெரியல பிராண்ட் நியூ போன் இட் வாஸ் ரெட் 3 மாசத்துல வச்சிருந்தியா அது ரொம்ப உடனே நடந்த மாதிரில இருந்துச்சு எனக்கு எழுதி வச்சிருக்கு கல்வெட்ட தொலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி இனிமேலாவது போனை தொலைச்சிட்டாலே இனிமேலாவது வந்து அவளுக்கு போன் இருக்காதுன்னு நான் நினைச்சேன் இப்போ ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன அது அவளுக்கு இருக்கிற இன்னொரு போன் so this can only happen in Vishnupriya's phone okay right அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் உடைய ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் மெஷின் இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் மெஷினுக்கு கூட நீ அனுப்பிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் எடுக்கிறதுக்கு வரதுக்கு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஆகும் பட் விஷ்ணுபிரியாக்கு நீ மெசேஜ் அனுப்பிச்சு வச்சுக்கேன் அடுத்த செகண்ட் லைக் கல்ச்சரல் ஃபெஸ்ட் இன்னைக்கு இருக்கு லைக் இன்னைக்கு வந்து ஸ்கூல் லீவ் விட போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி if there are some messages then the reply the speed in which the reply comes it's something astounding it's a speed of a comet I say ஒரு வால் நட்சத்திரம் எவ்வளவு ஸ்பீடா இருக்குமோ அந்த ஸ்பீட் இருக்கும் எப்படி அதை பண்றான்னே தெரியல அப்போ இப்படியே வச்சு பார்த்துட்டு இருக்க look at the spectacles that she is wearing that's even bigger than her own face and still she is getting all this eye commitment into the machines so online so these are all the important free skills but jokes apart Vishnupriya is a very good performer and of late after she has been put into my guidance his dad keeps up the both Vishnupriya's mom and dad keep on saying that if there is a person whom she obeys immediately that's you நீங்க பேசினா மட்டும்தான் அவ கேப்பா அப்படின்னு சொல்லி அது எனக்கு பெருமை தர விஷயம் கிடையாது ஒரு அப்பா வந்து அப்படி சொல்றது வந்துட்டு விஷ்ணுபிரியாக்கு தான் embarrassment so I am hoping that Vishnupriya will change that soon but from the month of May onwards Vishnupriya has been showing beautiful improvement in her attitude and in bylaws also she is improving cultural I mean CRS la vandu bylaws is a very important criteria and she is improving good job Vishnupriya Very well done, Vishnupriya. Well done, Vishnupriya akka. Well done, Yeah. Akka. Anjana you are raising your hand one second Anjana I have a question these people want that to be put into the speaker one second please speaker la podukalama Yes, Anjana, what's your question? A man pushes his car into a. Can you repeat, Anjana? Anjana, can you repeat? Okay. A man pushes his car to a hotel and tells the. Wait, 1 second. A man pushes his car
to a hotel and tells the owner he's bankrupt. Why? A man, he's paying the rent. That's what I've heard. Yeah, because Puna says maybe he stole the car. Yeah, okay. A man pushes his car to a hotel and read the rest of the statement. And tells the owner he's bankrupt. A man pushes his car to a hotel Bankrupt. and tells the owner he's bankrupt. Bankrupt. Why? Anybody has got an answer? Because he doesn't have any money. we have to give the money to the bank, but his stock is storing. Satana Sobra. Anybody has got an answer? Sir, I have heard this once, sir, but I'm not sure whether it's right, sir. It's something related to a board game, sir. Sir, I think it's Monopoly, sir. Me and Mitra have discussed about Monopoly, sir. I think I have heard from my friends, sir. Anjana, is it right? Yeah, monopoly. So, is Kalpita's answer right, Ajna? Yeah. Oh, good. Well done, Kalpita. Thank you, sir. Thank you, sir. Well done, Kalpitaka. Thank you, na. Thank you, Guru. Well done, Ka. Well Thank done, you, Ram. Guru. Kiran, your hand is raised. Tell me. No, sir. Well, I hold down my hand, sir. But the reason I raised my hand, sir, was because when Anjana was talking, he was echoing, sir, and I think that's why she stopped talking. That's what I wanted to tell, sir. We are getting a positive report. என்னடா பண்றீங்க நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே speed of Vishnupriya is greater than speed of light and speed of sound correct okay so Vishnupriya who's next Guru Prasanna Mitra Mitra பத்தி நான் என்ன சொல்ல முடியும் Guru Prasanna Sir, I think still Mirdbashniaka is also left, sir. Sir, the bashni export. If possible, can you talk about city? Hey, எவ்வளவு நாள் நின்னு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா Sir, now I'm sorry. Where's the bashni Three skills, just like Vitashri and Kalpita Shri. Mridhu Bashni does not have any free skills. She's not a laughing stock and she's working on her sense of humor so vividly these days. But as far as Mridhu Bashni is concerned, just like Mitra, I have raised her as her uncle. And she has been a lot different way back in 2014, 13 and 12, even 2016. I'll tell you how. Hope she does not mind. She never opens her mouth and speak as a response when somebody is asking a question. இப்போவும் கொஞ்சம் அந்த attitude இருக்கு அவளுக்கு அது ஆனா இப்போ she has changed. அது ஒரு மாதிரி head nod பண்ணுவாங்க மிருதுபாஷி நல்லா இருக்கியா This is the response she gives. Okay? And if you are asking a question, Mitra வந்து ஏதோ ஒரு question கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த head is low up, acute angle, obtuse angle, 360 degree எல்லாம் turn on. Mouth மட்டும் open ஆகுது. But now, after attending MSES evening sessions, India எனக்கு தெரியல. I don't want to claim the complete benefit of it. But she has changed. She has become more kind, she has become more warmer, and she has also become more polite these days. And okay, boys and girls, I'm speaking without the mic. Now is it okay? The audio
The same Yes, way? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, God sir. is okay, sir. Yeah. So basically, she always has this kind of a polite tendency, speaking to her friends and all that. So this improvement is very commendable in Mridubhashini these days. But even now, she still maintains. For instance, yesterday, when my brother came to pick her up, அவர் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. அவர்கிட்ட மறுபடியும் அந்த பழைய இதை பண்ணான். இப்படி பார்த்து இப்படின்னா. அதனால நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பாவது இப்படி ஸ்லோவா இப்படி தலையாட்டிட்டு அப்புறம் இப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த ரைட் ஹேண்ட இங்க பிடிச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இங்க பிடிச்சு அப்படி பட்டத்துக்கு திரும்ப அப்படி நின்றோம். அதுக்கப்புறம் தலையை ஆட முடியாது. சோ அந்த ஒரு வர்மக்கலை டாக்டிக்கை நான் யோசிச்சிருக்கேன். இல்ல ஜஸ்ட் அது அவன் பேரு. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா her respect, she was always known for her good respect, like using the nomenclature, using the names of the people, and her kind of relentless unconditional love that she shows towards her sister, also to her best friend Vishnupriya. So those kind of respect and the kind of attachment that she has on people, that is all commendable. I really appreciate Mridubhashini for all that. And even more happier for me is the improvement in communication skills that she had. I was feeling very, very fulfilled and satisfied with the kind of the academic teachers appreciating her. I was very happy to hear that. So hope Mridubhashini continues all that. Good job, Mridubhashini. Thank you so much, Very sir. well done, Mridubhashini, sir. Well done, Miss Thank you. Rishika. Well done, Mridubhashini. Thank you, no. Thank you, friends. Who's next, Mridubhashini? Sir, Guru Prasna, sir. So Guru Prasanna, when Guru Prasanna's dad inquired about the class, he's my relative, Mridubhashini's cousin. He said, no, Guru will be attending only 1 hour because he has got other classes. So under no circumstance he will attend the complete stretch of 2 hours, he said. I said, well, okay. If he's interested, he can attend for 1 hour. But Guru Prasanna made a crystal clear point, sir, I will not sacrifice MSc evening sessions, Howard, for any tuition. I am going to stay here for 2 hours. That's what he mentioned in the early stages of his class. So it was very comfortable to me for listening that from him. And also, whenever you give a kind of a deviation in the class, sometimes I make pranks, sometimes I pull legs off the people, I crack jokes and all that, just to ensure that the class is going on a funny way. He will also enjoy the fun. At the same time, he will completely focus only on the task that is given. So that laser eye focus on the task that is given is a real good trait of Guru Prasanna. I have always been appreciating that. Thank you, sir. And most importantly, Guru Prasanna happens to be a leader. He is very, very dedicated. There was a kind of unfortunate, bitter circumstance that happened when Guru Prasanna was a leader. And that was in one activity. Guru focus. The first ever leadership. And from then onwards, he has been really very careful in the team playing environment as well. Apart from the leadership instance, the team playing environment also, he was very, very careful. So all those traits are really appreciable from Guru Prasanna. And it's been only a very short period ever since he has joined. He played this online cricket. Fun basically, he already did that. So he was playing that online cricket match and football game so well, and that clearly gave us the evidential fact how much is a good player he is. I appreciate you. Well done, Guru. Well done, Guru. Well done, Mridubhashini. Well done, Guru Prasanna. Yes, Mridubhashini. Sir, CB is near me, sir. If can you talk about CB, sir? I'll make sure he'll also listen, sir.
Sivi, okay, they wanted Mitra to be spoken about. I'll speak about Mitra and then I'll come to Sivi. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Yes, Guru Prasanna. Sir, before that, sir, when I joined MSc University only, my father told to join tuition also, sir. Before that, I haven't gone to any tuition, sir. After coming to 9th standard only, my father told to join a tuition, sir. But I also thought the same, sir. But the first few days I was not having tuition, sir. So I was able to attend to her, sir. And then I thought if I attend only 1 hour, I will not be able to enjoy the fun and learning, sir. So I was attending full classes, and I told my father to cancel the tuition, sir. Okay, okay. Thank you. That's a cute story and I have come across only now. That's a secret behind it. I appreciate you, Guru Prasanna. Thank you. So, Vishnupriya, Vitashri, tell me when you want to leave. You say 15 minutes. I think after 15 minutes, everyone is leaving because it's already close to 7 o'clock, I believe, right? 6:46. So 15 minutes from now is 7 o'clock. So 7:15 MS evening session comes to close. So you let me know when exactly you are supposed to leave. Some 2 minutes earlier. All right, Vidashri? Vidashri? Okay. So MS evening sessions was born because of Mitra. I wanted to have, my business was diversified in nature. Pre-COVID period, I was busy with college programs. I had a tie-up with NGM College where I studied. I had tie-up with STC. I had tie-up with plenty of other colleges in Coimbatore, which is 40 kilometers away from here. And after this, COVID got entered and the entire world was struck with COVID. So colleges training programs, hell, what about the training programs? Colleges classes themselves got suspended and cancelled. So I was having a little bit of a deviation. It was like at 5 o'clock in the evening, I used to come, I parked my car after the college assignments, and I used to be very free. So I wanted to do something. And during that time only, I had this idea of pulling some people and putting like-minded people to give some fun-based personality development training. That's how MS evening sessions was started. And I was taking care of the college programs as well. I was earning only about 5,000 rupees or 7,000 rupees per month from MS evening sessions. Primary source of my earning was from the college programs. I'm speaking about 2018, 2019. So this particular, it's so honest one. Nothing wrong in saying this to the people. So I will make sure that the 7,000 or 5,000 fees that I get from MS evening sessions, way back in February 19 and March 19, I will tell Mitra's mom to buy rice from that money, groceries from that money. Yes, you have other sources of income as well, but I specifically wanted this fees amount that these people used to give. I wanted that to be spent for that month's, grocery and food expenses, because I wanted to consider that as a very sentimental one, because of the simple reason that my daughter is also there. And then it became completely opposite. It has become completely a primary kind of a functionality for me because of only Mitra. Because if we take Dakshin Siddhartha, Kalpita, Brinda, or Vishnupriya for that matter, they always appreciate Mitra for the kind of commitment that she is showing for MS evening sessions. So her commitment has really made me to work more. All this CRS, this award, this donating my earning money to the students themselves, all this idea had been propped up only because of her. Because she showed commitment. Her peers also started showing commitment. And it became a trend. It became a congenial atmosphere. And then the US batch came. They also started replicating the same qualities. So whatever is the growth of MS evening sessions today is because of Mitra. I appreciate that.
Well done, Mitra. Well Well done, done, Mitra. And the seriousness that I see in Mitra is only in MSED sessions. Downstairs at residence, she is only a small kid, a child, and she has got a lot of funny things to be pondered about. But in MSED sessions, she has got a lot of funny moments. Sometimes her congenial absent-mindedness that lead to a lot of humor, and also sometimes a lot of serious troubles. So, specifically speaking, a couple of days back, she mentioned spiritual zip. So, during the dumb chariots, there is a dumb chariots where Darshan Siddharth's team gave a kind of a name in which spiritual, what's that Hindi word? Shubhamangala kind of a thing. And Zyada, I had to take the reference of the zip for that Z letter, and she made a wonderful coin, Shubhamangala zip. So I could never exist. So a very auspicious zip. Zip cannot get such a kind of auspicious treatment. So these kinds of absent-minded ways and means of fun had always been there. Exclusively in the month of October, September 2020, when MSED sessions was completely different. We used to have 20-21 members. Exclusively on September, October, November, December, these 4 months. The YouTube channel contains all their videos. It's terrible fun, terrible fun. Those days people were in sports dress, and Pranav, my neighbor Pranav, yeah. So one day he got terribly hit on his abdomen, and he was not able to tolerate. Courtesy to Darshan Siddharth, Darshan Siddharth hit the ball so fiercely in the soccer, and it hit on his. No. நீ அடிச்ச the ball வாங்கினா பால் வந்து கல்லு ஸ்கிப் பண்ணோனே கல்லு வந்து அடிச்சிருச்சு. கல்லு அடிச்சோனே what happens is Mitra was not there on that day. I think other discourse. Mitra யாருக்கு கீர்த்தனாவா ஏதோ ஒரு கேர்ள் விஷ்ணுபிரியாவா யாரோ அவளுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க. So I stopped that girl. நீயா யாரோ ஒரு கேர்ள் கீர்த்தனா ரொம்ப வேகமா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஓடுறான். அவனுக்கு எங்க அடிபட்டு இருக்குன்னு தெரியாம. ஸோ நான் அப்படியே பிடிச்சிட்டேன் கீர்த்தனா கண்ணே வேண்டாம் ஐயோ விஷ்ணுபிரியா அங்க நின்று இருந்தா வேண்டாம் வராத. ஏன்னா அவன் குளிச்சுட்டு இருக்கான். அப்படி அடுத்த ஒரு குளிச்சுட்டு அவன் குளிச்சுட்டே இருக்கான். ஆனா அப்படி குளிச்சுட்டே இருக்கான். நீங்க சொல்றது அடிப்படை என்ன பண்ணிருக்காங்க. ஆமா அவன் குளிச்சுட்டே இருக்கான். அப்படியே சார் அடிபட்டுருச்சு சார். அதை விட சூப்பர் மேட்டர் தர்ஷனுக்கு தலை அடிபட்டுச்சுன்னா மசாஜ் பண்ணுவேன். இங்க அடிபடுவோம் மசாஜ் பண்ணுவேன். பாலாஜிக்கு இந்த பக்கம் அடிபடுவோம் மசாஜ் பண்ணுவேன். விஷ்ணுபிரியாவுக்கு கூட கேர்ள்ஸுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா கூட மித்ரா வச்சு மசாஜ் பண்ண சொல்லுவேன். மித்ரா கேட்கலாம் சார் எனக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க சார் மசாஜ் பண்ணுங்க சார் வலிக்குது சார் அப்படின்னு. பாலாஜி சொன்னா ஏ கவுண்டா. ஸோ அவன் Mitra kita sports system வந்து sometimes he will behave very rude because he does not like the girls overtaking his potential. So he had that attitude guys. So I had to counsel on that, but I did not get time for that. So one day Mitra was in a situation where she has to speak a little bit forcible on him. Avanga na Mitra ode povadi na paathen. So then I decided that we have to prepare an anger management therapy. So இந்த மாதிரி நடக்கிற எல்லா விஷயத்திலயுமே அவருடைய பங்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு. So she is the engine of MSc evening sessions. So I appreciate you. Well done, Mitra. Well done, Mitra. Well done, Mitra. Last but by no means the least. Good evening. Good evening, Aswata. Take a chair.
but by no means the least, Siviyadithan. Speaking about Sivi, this is called the Indian Club, the Mudga in Hindi, and Karla Kata in Tamil. Before coming to MS evening sessions, in 2018 or 2019, I used to have another Indian club like this, and Sivi used to come and play over here before it was MS evening sessions. He was exactly the same height of this. He was exactly the same height of this. He's a very short boy. So in 2018 or 2017, whenever he used to come over here, he used to be with this particular height, and he used to be a little bit stout, okay, and very, very chubby, triple the time chubby than what you are seeing him right now. So that's why I have named him as Karla Kate. Right? So Yes, sir. What? of course, sir. Sir, angle Hey, முடிச்சிட்டு போறாடா because she wants to leave. Super. Okay. So when you observe a child, when the child is growing, sometimes when the child is playing on an adventurous fashion, what you will do is you will give a warning to the child. Watch out. Yeah. Because what's seriously going on with your mic? If you are coming and joining the Indian batch, and if you are communicating everything with only message, then what's the point of joining? Is your mic not working? Okay. Fine, no problem. I might get carried away. So tomorrow we are continuing the. By the way, tomorrow is Saturday for them. So last Saturday, so many of the US batch people skipped the class. So who are all going to be present tomorrow? Say it now itself from the US batch. Kiran. Okay, Prisha is going to be here. Kiran is going to be here. Purna is going to be here. Advait is going to be here. Vedila is going to be here. Yeah, Purna. Okay, so we are continuing the Kannada attitude tomorrow, and then on Monday onwards, again, the same thing is going to be here. Alright, Vidashri, keep sharing this one. Bye. See you. Bye, Vidashri. Keep sharing this one. So, when you are growing a child, what happens is you are telling the child, take care, paathu varadu, keela vilundradha. நீ கீழே விழுந்தீங்கன்னா இந்த தோல் அடிபட்டு தோல் அப்படியே கலந்துரும். நீ கீழே விழுந்தீங்கன்னா தலையில அடிபட்டு தலையில குழந்தை கத்துரும். இப்படின்னா some parents will speak. Yes, sir. I one day visited Siviyadithan's house. It was 2013. Siviyadithan was born in 2012, February 23rd. So 1 year later, I went to his house. The kind of respect Siviyadithan's mom and dad have on me. I made one subconscious conditioning to Siviyadithan. I told his mom, my sister, அவன் என்ன பண்றானோ அப்படியே விட்டுருங்க. அவன் கீழே விழுந்தா விழுகட்டும். அவன் கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு அப்படி தட்டிட்டு வர மாதிரி வளர்த்துங்க. கீழே விழுந்து அவன் அழுது ஐயோ அடிபட்டுச்சா அச்சோ சரி வா நான் அவனை தூக்குறேன் அப்படின்ட்டு கீழே விழுகிறப்போ அந்த தரையில போய் இந்த தரையை நான் சாத்துறது இந்த கோமாளித்தனம் எல்லாம் பண்ணாம அவன் என்ன பண்றானோ அப்படியே விட்டுருங்க. அப்படி வளர்த்தீங்கன்னா the boy will be very strong. My sister, that is Siviyadithan's mom, is having a great regard on me.
She respects me more than a human being. She respects me as an animal. Okay. Seriana is a rude fellow. அவன் எது பண்ணாலும் கரெக்டா இருக்கும், தைரியசாலி, மணி வாங்க மாதிரி தான் நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி she also set an example. What happened was these two individuals, Sibiadin's mom and dad, have never disobeyed my commands as to how to raise Sibi. And for him, I am a favorite for Sibiadin. Both myself and Mridubhashini's dad are very non-pleasing favorites. So he obeys whatever we say. So with the kind of subconscious conditioning, I have never seen Sibiadin falling down while running like a crazy little kid and banging on something, banging the head on something and crying because of that. He always used to be very, very careful. He always used to be very, very fearless and also very, very, vigilant on his steps. That's something I really appreciate about Sibiadin. And now, Sir, 2 million people. 2 million people. And now, what happens is, he has come to the 5th grade, and there are plenty of other fears that are with the 5th grade people. Normally, 5th grade people kirikkudiya bayangalla ipo avangita illa. So I am really happy about it, and with the kind of toughness that he is giving to the people like Dakshin Siddharth, Balaji, Mitra, Kalpita, Vishnupriya, Brinda, Mridubhashini, towards the seniors, whatever the toughness that he is giving to withstand, that's truly commendable. So I think I really appreciate Sibiadin for that. Well done, Sibi. Well done, Sibi. Well done, Sibi. Well done, Sibi. And as they say, a wounded tiger is a tiger, a wounded monkey is a monkey. He might be down with the fever right now, but he will come back soon. Good job, Sibiadin. Well done. Well done, Sibi. Well done, Sibi. Okay, Vidyashi. I think it's. Wait, 3 minutes. Okay, Vidyashi, bye. Keep shining your star. Bye, Bye, Vitashi. Vikashi. Keep shining strong. Bye, Vitashi. Sir, Skype la போட்டுறோம். இல்ல இல்ல டக்குனு ஒரு ஃப்ளோல பண்ணி இது பண்ணா அது இங்க ஓகே sit down everybody யாரு அதான் சரி everybody left அட பாவி Sir, நல்லா இருக்கு சார். ஜாலியா இருக்கு சார். எஸ் சார் பத்தி நம்ம சொல்லலாமா? MS evening sessions is not about me, it's only about you. Sir, நீங்க தான் சார். Yes, sir. We are about you, sir. Yes, Purna. Sir, there's one important member missing that you missed. Important thing that I missed? What is it? Sir, you. Me? Yeah, that's what these people are also saying, but MSES, National Service Scheme logo and caption, not me, but you. I think that's the caption. So MS evening sessions too, not me. It's not about me, it's about you. So nothing about me. So now the time, the IST time is 7:04 p.m. and almost about 1 hour and 15 minutes of session has been complete thus far. So this has been started, this pre-skills and key skills had been started yesterday because of Mitra's birthday celebration. But now it has come to an end. So you people have to narrow down your focus towards gunner attitude,
So with whatever time that is available, make a foundational thing. Tomorrow, once we start, Team Kalpita has to start with the first round presentation. They will speak, they can speak. You can also add up. You can also add up. So, an information to Purna and Kiran, when you people were absent, I had given an instruction to Udeshri Vrinda that she can fill in your place and she can use some extra points. But now that you people have returned, tomorrow you are going to be here in the session. So, again, in the first round, you might be of an impression that Vrinda has already finished the presentation. You both have sent the video presentations as well. So, we should not speak. You might be having that impression. No, that's not the impression. Again, you, Vrinda, and Kiran, Purna, and Vrinda can add up. And Balaji's team is really standing strong with 400 plus points. Their first round presentation was so good, so good. And then what happened was, because of too many absentees, I made a little bit of a transit shift of going to the second round. In that second round, Team Kalpita Street had already given the storyline for Team Balaji. So now, we have got two things pending. One, Team Kalpita's first round presentation. Two, Team Balaji's second round storytelling. All that should be completed tomorrow. Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. Sir? Yes, Kiran. Sir, I have a question, sir. Yeah. So, sir, me, Purna, and Adit, me and Purna sent the video, sir. And you say we have to present tomorrow as well, sir. So will we add points basically on what we said in the video, sir? Or will we have to say something else, sir? Absolutely. You spoke for about 3.5 minutes and Purna had spoken for about 1.5 minutes. I don't even consider it as a presentation. So elaborate that and add that with your main presentation on a fine basis. So you can pretty much add the same thing. And most of Balaji's team members have not seen the video of your and Purna's presentation. Only I saw, and all the other people saw. So you can basically add on the same points. Okay, sir. Kalpita, hand raised. Yes, sir. Sir, we'll have the entire 35 minutes, right, sir? Like not deducting Brinda's, Purna's and Kiran's time, right, sir? No, now that Kiran and Purna have come back and Vrinda, yes, of course, Vrinda has made a presentation, but you still have 35 minutes because there is a time gap of about 2 or 3 days. So there is a heavy imbalance and imbalance of the conceptuality. So in order to bring that back, the same 35 minutes time given to Team Balaji is given to you also. So you can make use of it completely. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. To explain the procedures to. This is the time. If you want to look for the time, this is the time. I have a question, but it's not related to what you're talking. Anjana? Purna. Purna, you are doing Anjana. Yes. Tell me. Sir, what's that board thing hanging on the roof? What that? The board thing on the roof. No, it's hanging from the roof. That little pear-shaped thing. It's like directly opposite to the door. Yes, that's it. Yes, that's it. Swami Vivekananda's picture, and it is written, all power is within you, you can do anything and everything, believe in that. And in Tamil, it is written as Nalade Nadakam. And you flip the board, it's Swami Vivekananda's picture again, and it says Nalade Nadakam. So whenever a person comes inside, if the person is carrying a lot of negativity or if the person is sad, the person will be seeing either of the side of this board, and the person will feel extremely motivated. Yes, that's a creative innovation by God. That's my dad's idea. So he made it in 2007, 2008. So from then onwards, and when the renovation was happening, these people wanted to remove and all that. I said nothing doing. That's my dad's work, and I did not allow any labor to touch that. So that's a photo. Sir, always look like a giant guitar.
Okay, so you can make use. Risha. Risha. Sir? Your dad told me that you are getting angry these days. And 8 days earlier, your dad told me that you are not reading books properly. Can you speak a little about that? Sir, that's because there's a lot going on in my house right now, sir, so I don't have time to read books, sir. Uh-huh. Oh, okay. Right. Sir, but I'm really addicted to books, sir. Fine. Okay. Anyways, I'm defending you each time when your dad speaks. Hope that's meaningful, Risha. Sir, my dad hasn't come up to me and said anything about books yet, sir, so I didn't know he was complaining, sir. Yeah. All the dads are the same. Okay. What? Yes, sir. So you are going to be the news conference tomorrow in the first round presentation. No, I was very much looking forward to that when you made the rehearsal, but you were absent on that day. I mean, you were late on that day. Oh, okay. Okay, sir. So you have to capitalize on that tomorrow, okay? Okay, sir. Alright, so too much of talking, too much of listening. Now I want both the teams to work on with the limited time available until the parents come. Aswathaman has come late because it's his tuition day. Unfortunately, tomorrow he's going to make the presentation. So you're going to make the presentation tomorrow. He will be on time. So make your team talk with the cosmetic changes, and we will start the presentation tomorrow. So come on. Oh, I'm Sir? Yeah. Sir, can I tell something to Vishnupriya, sir? Okay, Vishnupriya. Navita, hand raised. Tell me. Sir, no, sir, I was about to ask that, shall we join the team window, sir? Yeah. So, I will when it's time to say bye, I myself will come to the respective team windows and say bye. You will not come to the main window again. Okay, sir. Okay, sir. Record off.